Next I am going to discuss about the oxidation and reduction reactions. Here what are oxidation and reduction reactions? Here first of all, what is oxidation reaction? Here oxidation means the addition of oxygen takes place. Here addition of oxygen. So the reaction in which addition of reaction takes place are called as oxidation reactions. Here for example, here carbon reacts with oxygen, here forming CO2 gas. Here addition of oxygen takes place. Next sulfur, here reacts with oxygen, here forming sulfur dioxide gas. This is also addition of oxygen. Next magnesium burns with oxygen, and here burns with oxygen, here forming here magnesium oxide. Here this is also addition of oxygen. Here how many number of oxygens? 2 oxygens. So therefore 2 MgO. Here 2 Mg, here 2 Mg. Here for example, another example, sodium sulfite Na2SO3. Here reacts with hydrogen peroxide H2O2. So here oxygen is added to sodium sulfite. So దీనిలో oxygen దీనికి యాడ్ చేయి. So here Na2SO4 sodium sulfate గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. So here hydrogen peroxide is converted into H2O. So here also addition of oxygen takes place. So these are all addition of oxygen reactions. So therefore definition is the reactions in which addition of oxygen takes place are called as oxidation reactions. Next here addition of oxygen kada, next removal of hydrogen untundi. So here removal of hydrogen, here removal of hydrogen, the reactions in which removal of hydrogen takes place are called as oxidation reactions. Another definition, here first definition is addition of oxygen. Here next removal of hydrogen, the chemical reactions in which removal of hydrogen takes place are called as oxidation reactions. Here removal of hydrogen, for example, hydrogen sulfide, it reacts with chlorine. Here 2 hydrogens, 2 chlorines are converted into 2HCl. Here remaining sulfur, here sulfur PPT form అవుతుంది, precipitation అని. Here sulfur PPT form అవుతుంది here. So therefore H2S reacts with chlorine, here forming HCl plus sulfur PPT, precipitation form అవుతుంది. Here removal of hydrogen takes place. Hydrogen remove చేసిన చూడండి, here sulfur individual form అయింది. So this is removal of hydrogen. And here for example this is also reaction, hydrogen sulfide also reacts with similar reaction bromine. So 2HBr, 2 hydrogens, 2 Br is converted into 2HBr. Here plus sulfur PPT form అవుతుంది. In these two reactions, so removal of hydrogen takes place. Hydrogen, chlorine, HCl form అవుతుంది, individual గా sulfur form అవుతుంది. So కాబట్టి 2 types of definitions discuss చేసాం ఇక్కడ. Here oxidation reaction means the reactions in which addition of oxygen takes place and also removal of hydrogen takes place are called as oxidation reactions అని. నెక్స్ట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ చూసాం అనుకో, దీన్ని క్వైట్ ఆపోజిట్ చెప్తాం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్. సో హియర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సో హియర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కదా, హియర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటాం. హియర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో హియర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి హియర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో ద రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ addition of hydrogen takes place, addition of hydrogen takes place are called as reduction reactions. So here removal of hydrogen, here addition of hydrogen. So therefore the reactions in which addition of hydrogen takes place are called as reduction reactions. Here example is addition of hydrogen, for example unsaturated hydrocarbons ani. Here unsaturated hydrocarbons like alkanes and alkynes ni unsaturated hydrocarbons అంటాం. here double bond alkene గా, so this is ethylene. and undergo catalytic hydrogenation అంటాం. catalytic hydrogenation means in presence of catalyst like nickel,
palladium or platinum, వీటిలో ఏ catalyst అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. So here addition of hydrogen in presence of catalyst, so therefore it is called as catalytic hydrogenation అని. So here one bond is breaking, hydrogen added. So ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేసి అటు హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయటం. So here it is converted into ethane. So this is ethylene is converted into ethane. So in this reaction, addition of hydrogen takes place, is called as reduction reaction. So here for another example, copper oxide CO is heated with hydrogen and is heated with hydrogen, dihydrogen, H2 gas. So here adsorption of H2, oxygen adsorb చేస్తుంది, adsorption of oxygen by H2 అని. So it is converted into Cu plus H2O. ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ ని H2 అబ్జర్వ్ చేసుకుని H2O కన్వర్ట్ అవుతుంది, కాపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో ఎడిషన్ ఆఫ్ hydrogen, addition of hydrogen takes place. So here removal of hydrogen, oxidation, addition of hydrogen, reduction. So here oxidation ఏమని చెప్తాం, addition of oxygen కదా, here removal of oxygen అని చెప్తాం. Quite opposite to. So these two are quite opposite reactions. Here addition of oxygen, here addition of hydrogen, removal of hydrogen, here removal of oxygen అంటాం. So the reactions removal of oxygen takes place are called as reduction reactions. Here for example, here these are the metallurgical reactions and reduction of metallurgical reactions lo convert chestam. Here for example, ZnO, metal oxide is converted into metal అని చెప్తాం. Metallurgical reactions ఇవి. So zinc oxide reacts with coke or coal is heated with అని చెప్తాం. Zinc oxide is heated with coke or coal. The adsorption of oxygen takes place. ఈ ఆక్సిజన్ CO అబ్జర్వ్ చేసుకుని it is converted into Zn plus CO గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఈ ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేసి చూడండి, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. here metal oxide is converted into metal and. So next for example, copper oxide is heated with coke or coal, it is also converted to metal, copper, carbon monoxide. Here also removal of oxygen takes place. Some metal oxides heat చేస్తున్నాం అనుకో, here mercuric oxide, so heated, on heating of mercuric oxide it is converted into mercury with liberation of oxygen. This is also removal of oxygen. Here how many number of oxygen, 2 oxygens కాబట్టి 2 HgO, here 2 Hg కాబట్టి 2 Hg. So this is also removal of oxygen. Here two types of definition discuss చేసాం. Here one is, for example, oxidation అంటే addition of oxygen, removal of hydrogen. ఇది quite opposite అని, removal of hydrogen కదా, addition of hydrogen. Next addition of oxygen గా removal of oxygen. సో దిస్ బేసికల్ రియాక్షన్స్, ఇవి బేసికల్ డెఫినేషన్స్ కూడా. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా 5 types ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని డిస్కస్ చేస్తాను, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డెఫినేషన్స్, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ రియాక్షన్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జింక్ మెటల్, జింక్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Zn plus 2. Zinc is converted into Zn plus 2. Here Zn plus 2 means here loss of 2 electrons by zinc atom ani. Here loss of 2 electrons by zinc atom. Here zinc is converted into here Zn plus 2 ani. Here free metal, the oxidation state of free metals in the free state అని చెప్పాం. It is also 0. Oxidation state of free metals always taken as 0. Here zinc Zn plus 2, here oxidation state of Zn plus 2, here plus 2 and here 0 is converted into plus 2. That means increase in oxidation number takes place in 0 ఏమైంది, plus 2 అయింది. So therefore here
increase in oxidation number takes place. It is also called as oxidation reaction. Oxidation reaction. So therefore, the reactions in which increase in oxidation number takes place or oxidation state takes place is called as oxidation reaction. So another definition is, so the reactions in which increase in oxidation number takes place. Increase in oxidation state or oxidation number takes place are called as oxidation reactions. So here Zn plus 2 means loss of 2 electron by zinc atom. So therefore in this reaction loss of electrons takes place. Here loss of electrons takes place. So therefore the chemical reactions in which loss of electron takes place are also called as oxidation reactions. So here another definition is the chemical reactions in which loss of electron takes place. So here loss of electron takes place. Such type of reactions are called as oxidation reactions. Here next further definition is, here zinc atomic number is, here 30 zinc atomic number. Here atomic number is also equal to number of electrons. So therefore zinc contain 30 electrons. Here Zn plus 2 means loss of 2 electrons antunaru kada. So therefore here loss of 2 electrons from 30 nunchi, so it is converted into 28 electrons plus 2 electrons, and loss of 2 electron means 30 electrons are converted into 28 electrons ani. Zinc Zn plus 2 convert a reaction lo. So the reaction in which conversion of zinc is converted into Zn plus 2 ani. Here conversion of zinc to Zn plus 2. In this reaction 30 electrons are converted into 28 electrons ani. Zinc lo 30 unte Zn plus 28 electrons unte. So therefore 30 electrons are converted into 28 electron means here electron density 30, here electron density 28. So therefore electron density decreases అని చెప్తాం. Electron density here decreases. So decrease in electron density and so here first increase in oxidation number takes place. So next loss of electron takes place. Here electron density 30 is converted into 28. That means decrease in electron density takes place. Here decrease in electron density. Here decrease in electron density takes place are called as oxidation reactions. And here next another further 3 types of definitions explain చేస్తున్నాం. Here first one is your 0 plus 2 అయింది. That means your oxidation number increases. So increase in oxidation number takes place. Here Zn plus 2 means loss of 2 electrons. Here loss of electron takes place. Here 30 electrons are converted into 28 electrons. So therefore electron density decreases ani. These 3 are further definitions. Here oxidation reaction means the chemical reaction in which increase in oxidation number takes place. Here loss of electron takes place. Also decrease in electron density takes place are called as oxidation reactions ani. Next further reduction reactions. Here quite different గా ఉంటాయి definitions అని చెప్తున్నాం కదా. సో దీనికి ఇంక్రీజ్ అయితే హియర్ డిక్రీజ్ అని. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనుకో, హియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ హియర్ Cu plus 2. Here Cu plus 2 ion. Here gain of 2 electron takes place. Here gain of 2 electron by Cu plus 2 ion. Here neutral అవుతుంది plus 2 minus 2. Neutral కాబట్టి it is converted into here Cu అని. Here conversion of Cu plus 2 into Cu. Here gain of electron takes place అని. Here plus 2. Here free metal, copper is free metal కాబట్టి oxidation state of free metal here 0. Here plus 2 is converted into here 0. So here plus 2 0. That means decrease in oxidation number takes place ani. Here oxidation number decreases. So therefore decrease in oxidation number, it is a reduction reaction. Reduction ani.
So here increase in oxidation number, oxidation. Here decrease in oxidation number ani. Here first definition is here decrease in oxidation number or oxidation state, also called as reduction reaction. Here next, here Cu plus is converted into copper by addition of 2 electrons kabatti this is gain of electron ani. Here gain of electron. Here gain of electron. So therefore the reactions in which gain of electron takes place are called as reduction reactions. So therefore here gain of electron takes place. Gain of electron. Here next, here copper atomic number is here 29. So therefore copper contains 29 electrons. Copper contains 29 electrons. Here Cu plus 2 means loss of 2 electron by copper atom ani. Here Cu plus 2 means loss of 2 electrons by copper atom. So therefore copper lo 29 electrons untayi. Here loss of 2 electrons and how many electrons? Here 27 electrons. Cu plus 2 contains 27 electrons. Here by the addition of 2 electrons, it is converted into 29 electrons. Here electron density 27. Here electron density 29. So therefore electron density increases ani. Here 27 ఏమైంది 29 కాబట్టి so here electron density increases ani. So therefore increase in electron density takes place. Increase in electron density takes place. So therefore the chemical reactions in which there are decrease in oxidation number or gain of electrons or increase in electron density takes place are called as reduction reactions ani. So three types of definitions. There are last two types definition discuss chesam. Here 3 types. Next inga 2 types, totally 7 types of definitions ఉంటాయి. So here write down. రెండు క్లారిటీ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, హియర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ వస్తే రిడక్షన్ వచ్చేసినట్టే. సో రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 types ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉండి డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. Here first another definition is here 7 types of definitions on 3 types 2 types మొత్తం totally 5 types definition identify చేసి నెక్స్ట్ 2 types. Here addition of electronegative element takes place in electronegative element. So En element and electronegative element takes place are called as oxidation reactions. Here for example, here iron here reacts with fluorine. So this is electronegative element. Here addition of electronegative element takes place are called as oxidation reactions. And here iron reacts with fluorine, it is converted into Fe3 ferric fluoride and Fe+3 ferric fluoride. So here how many number of fluorines? 2. Here 3. So therefore this is 3 times, this is 2 times, so 6 అవుతాయి. Here iron 2. So in this reaction addition of electronegative element takes place and are called as oxidation reactions. Another example, iron reacts with sulfur. This is also electronegative element. It is converted into iron sulfide. Then next to magnesium. For example, another example, magnesium reacts with chlorine. Chlorine also electronegative element. So it is forming MgCl2. Here magnesium reacts with chlorine forming MgCl2. Here also addition of electronegative element takes place. So therefore the chemical reactions in which addition of electronegative element takes place are called as oxidation reactions. Here addition of electronegative kada,
నెక్స్ట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఏమని చెప్తాం, రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అని. సో ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ a removal of electropositive element, removal of electropositive element. So the chemical reactions in which removal of electropositive element takes place అని are also called as oxidation reactions. Addition of electronegative, removal of electropositive అని. electropositive element remove చేయాలి. So here Ki reacts with bromine, displacement reaction KBr form అవుతుంది. KBr with formation of I2, here K plus 1 I minus 1, a removal of K plus అని, K plus అని రిమూవ్ చేసాం, I place లో Br వస్తుంది. సో హియర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ అని. సో ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసాం. ఈ అయోడిన్స్ 2 కదా, సో 2Ki, Br 2 కాబట్టి 2KBr. సో ఈ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ అని. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ Ki is reacts with hydrogen peroxide. సో ఇటు 2OH కన్వర్ట్ చేస్తే K plus OH minus 2KOH అని. సో హియర్ 2KOH కాబట్టి 2KOH అని. So here with liberation of iodine, you're forming iodine. Here 2K, 2I kabatti 2Ki. So in these two reactions, so the chemical reactions in which addition of electronegative, these are the electronegative, addition of electronegative and removal of electropositive elements takes place. These are the electropositive element, K plus, వీటిని రిమూవ్ చేసాం. సో కాబట్టి ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అని. సో వాళ్ళని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో ఫర్దర్ లాస్ట్ 2 డెఫినేషన్స్ ఏంటి, ఎడిషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. సో రిడక్షన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అని చెప్తున్నాం కదా, హియర్ ఏమని చెప్తున్నాం, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో హియర్ removal of electronegative element takes place అని. removal of electronegative element, so the chemical reactions in which removal of electronegative element takes place are called as reduction reactions అని. removal of electronegative కదా, for example ferric chloride FeCl3 reacts with hydrogen. This is also addition of hydrogen. So it is converted in 2 hydrogens to 2 chlorines, 2 HCl గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. Here ferric chloride is converted into ferrous chloride అని. Here equation of balancing, here how many number of chlorines, so this is 2 times అన్నా అనుకో, this is also 2 times అనుకో, 6 chlorines, 6 chlorines, 2 hydrogens. So here removal of electronegative element, so chlorine remove చేసాం, removal of chlorine అని. here electronegative element, removal of chlorine అని, here electronegative element. So therefore removal of electronegative elements takes place are called as reduction reactions. And next further an example, FeCl3 it reacts with SnCl2. Here ferric converted into ferrous FeCl2 plus, here SnCl2 converted into SnCl4. Here 4th year group got +2 +4 ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో here next ఈ removal of chlorine also takes place అని. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ చూస్తే దిస్ ఇస్ 2 times అన్నా అనుకో, దిస్ ఇస్ 2 times అనుకో, క్లోరిన్ 6 2 8 2 4 4 8 క్లోరిన్స్. సో ఈక్వేషన్ is బ్యాలెన్స్ చూడండి, ఐరన్ 2 iron 2 iron, tin 1 1. సో ఇన్ దీస్ రియాక్షన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ లైక్ క్లోరిన్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో therefore the chemical reactions in which removal of electronegative elements takes place అని.
Here addition of electronegative ikkada. Here removal of electronegative elements. Here next removal of electropositive. So here addition of electropositive elements in addition of electropositive elements. So therefore the chemical reactions in which addition of electropositive element takes place are called as reduction reactions. And here example, CuCl2 it reacts with copper. So copper is also electropositive element. So forming Cu2Cl2. Cupric Cu plus 2 here cuprous కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో here cupric Cu plus 2 Cu plus 1 గా here decrease in oxidation number అని కూడా అంటాం. So here addition of electropositive element is also called as reduction reactions. Here further an example, here SnCl2 reacts with mercury chloride. Here SnCl2 reacts with mercury Hg plus 2. Here forming SnCl2 is converted into SnCl4. Here plus. Here mercury converted into mercurous and Hg plus 1. Here mercurous గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. This is also decrease in oxidation number అని. సరే here Hg2 గా కన్వర్ట్ అయింది. సో here conversion of Hg2, here addition of electropositive, Hg also electropositive element. So addition of electropositive element takes place in. Here equation of balancing Hg 2 times కాబట్టి here 2. Here mercury is converted into mercurous అని. Here also addition of electropositive takes place in. Addition of electropositive element reaction. Here finally definitions are reduction reaction, removal of electronegative element, addition of electropositive element. చూడండి ఆక్సిడేషన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్సే, అందుకని ఆక్సిడేషన్ వస్తే రిడక్షన్ వచ్చేసినట్టే. సో మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు లేదో కానీ మీకు 1 by 1 క్లారిటీగా డెఫినేషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో వీటిలో కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా 1 by 1 క్లారిటీగా నేర్చుకుంటే ఫర్దర్ మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే డిస్కస్ చేస్తాను. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అని. here for example జింక్ మెటల్ అంటున్నాం. here మెటల్ కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్ రియాక్ట్స్ విత్ aqueous copper sulfate solution. Aqueous copper sulfate solution here forming zinc sulfate and displacement reaction. Copper is replaced by zinc ani. Here this is displacement reaction. Here forming zinc sulfate solution plus copper. Here copper metal form అవుతుంది. So in this reaction జింక్ ఫ్రీ మెటల్ కదా. సో here జింక్ ఫ్రీ మెటల్, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జింక్ ఇన్ ది ఫ్రీ స్టేట్ 0. here ఫ్రీ మెటల్కి 0 అని చెప్పాం. here in ZnSO4 జింక్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ +2, సల్ఫర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ here SO4 -2 అని సల్ఫేట్ అయ్యాను. here కాపర్ ఫ్రీ మెటల్ ఆల్సో 0. here కాపర్ సల్ఫేట్ Cu +2 SO4 -2 అని. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ జింక్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Zn+2 అని. here జింక్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Zn+2. దట్ మీన్స్ here oxidation number 0, here oxidation state +2. సో therefore increase in oxidation number 0+2 కదా. సో therefore here increase in oxidation number takes place అని. increase in oxidation number. So increase in oxidation number అయితే it is called as oxidation reaction అన్నా. oxidation reaction, the reaction in which increase in oxidation number takes place is called as oxidation. Here next to here copper Cu+2 is converted into free metal 0. So therefore +2 changes to 0. That means decrease in oxidation number. +2 0 అయింది కదా, decrease in
ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ oxidation number. So it is called as reduction reaction. So therefore the reaction in which decrease in oxidation number takes place is called as reduction reaction anna. So ఒకే రియాక్షన్ లో సేమ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. అలాంటి రియాక్షన్స్ ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో దేర్ఫోర్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ అని రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి. సో వాళ్ళని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో దేర్ఫోర్ ఫైనల్ డెఫినేషన్ ఈస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ reduction takes place simultaneously are called as redox reactions antam. So therefore definition is the chemical reactions in which both oxidation and reduction ani here oxidation and reduction reactions takes place. Here takes place simultaneously are called as redox reactions antam. Redox reactions. సో దీనిలో రెండు బోత్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరిగినాయి, అందుకని ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది రైట్ డౌన్.